Pre-flight checklist. Oxygen. Tested 100%. Tested 100%. Navigation transfer and display switches. Normal auto. Windows heat. On. Pressurization mode selector. Auto. Flight instruments. Set and checked. Heading 233. Altimeter 1027. Engine start levers. Cut off. Pre-flight checklist completed. Buenas tardes, El Dorado Delivery. Copa 416 requesting IFR clearance to Tocumen Airport. Clearance on request. Stand by. Copa 416, information uniform is current. Clear to Tocumen via the Tobacco 4 Romeo departure, then as filed. Departure runway 32 right. Initial climb to 12, 2000. Departure on 119.65, squawk 1235. El Dorado clearance, Copa 416, cleared to Tocumen via Tobacco 4 Romeo departure, then as filed. Runway 32 right. Climb to 12,000. Departure frequency 119.65, squawk 1235. Copa 416, read back correct. Ground will be on 121.8. Before start procedure. Before start procedure. Stand by. Set heading 317. 317. Set. Mario, ya estamos listos para la salida. Asegúrate por favor que los pasajeros estén sentados y abrochados. Gracias.
Ok, capitán. Me encargaré de que los pasajeros estén sentados y con los cinturones abrochados. Gracias. Before start checklist. Flight deck door closed and locked. MCP. Set and checked. Takeoff speeds. Set and checked. CDU pre-flight. Completed. Completed. Rudder and aileron trim. 3 and 0. Taxi and takeoff briefing. Completed. Are you sure about that? Anti-collision light on. Before start checklist completed. Checked. Start sequence is 2, then 1. Check. Ground Copa 416, buenas tardes. We have information in uniform and we are ready for push and start. Copa 416, El Dorado ground, push and start approved. Face southeast. Checked. 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 Push and start approved facing southeast. Copa 416. Cockpit to ground, we have been cleared for push and start facing southeast. Ground to flight deck, tug standing by. Release parking brake to start pushback. Roger, brake released. Bypass pin inserted. Just let me know when you're ready to start the pushback. Ready to start the pushback, thank you. Release parking brake to start pushback. Brake released. Pushback complete. Safe flight. Ground to flight deck. Cleared for engine start in sequence. Roger, clear for engine start and sequence. Start engine 2. Starting engine 2. Bienvenidos a bordo del vuelo Copas 416. Soy Alejandro el Hombros y pressure. Paellas y Haciendas y estoy acompañado por mis maravillosos compañeros de tripulación, María, Javier, Lucía y Carlos. Nos complace tenerles con nosotros en este viaje desde El Dorado hacia Tocumen. El tiempo estimado de vuelo es de aproximadamente 1 hora y 9 minutos. Por favor, presten atención a nuestras instrucciones de seguridad. Para abrocharse el cinturón de seguridad, simplemente inserten la lengüeta en la hebilla y tiren de la correa para ajustarlo. Para desabrocharlo, levanten la hebilla. En caso de que necesiten las máscaras de oxígeno, estas se desplegarán automáticamente. Colóquenlas sobre la nariz y la boca, asegurándose de ajustar la cinta detrás de la cabeza. Recuerden, primero se ponen la máscara a ustedes mismos antes de ayudar a otros. En caso de que necesiten usar los chalecos salvavidas, estos se encuentran debajo de sus asientos. Para ponérselos, sáquenlos de su bolsa, colóquenlos sobre la cabeza y ajusten la cinta alrededor de la cintura. No inflen el chaleco hasta que estén fuera del avión. En el improbable caso de una evacuación, por favor, dejen su equipaje en la cabina. Las salidas de emergencia están ubicadas en la parte delantera. En el centro
centro y en la parte trasera del avión. Sigan las luces de emergencia que los guiarán hacia la Starter salida cutout. más cercana. Gracias por su atención. Ahora, Capitán Luis, la cabina está lista Number para two la stable. salida. Gracias, Mario. Feliz viaje. Gracias, Capitán Luis. Feliz viaje para usted también. Start engine 2. Ground to flight deck. Push back. Start engine Please, 1. please ensure parking brakes are set. Start engine 1. Standing by for confirmation of good engine start and report when ready for disconnect. Checked. Oil pressure. Okay, parking brake is set and we are ready to disconnect. All right, we're disconnecting now. Stand by. Ground to flight deck. Bypass pin removed. We've disconnected and crew is clear. You're good to go. Safe flight. See you next time. Thank you, ground. See you next time. You're welcome. Safe flight. Starter cutout. Number 1 stable. El Dorado ground, Copa 416 request taxi to the active. Copa 416, taxi to runway 32 right via Alpha, Alpha 9 or Alpha 10. Runway 32 right via Alpha, Alpha 9er, Alpha 10, Copa 416. Flaps 5. Flight controls check complete. Before taxi checklist. Generators on, probe heat on, anti-ice off, isolation valve, auto, engine start switches, continuous, recall. Checked. Checked, auto brake, RTO, engine start levers, Idle detent. flight controls, Checked. ground equipment, Clear. clear before taxi checklist completed. Clear left. Clear right. Checked.
Check speed. Alejandro, tripulación en cabina, por favor, sentados para el despeje. Cabin crew, take seats for departure. Before takeoff checklist. Flaps. 5 green light. Set and checked. Copa 416, Stabilizer contact tower trim. on 118.1. Take care. Switching to tower on 118.1. Copa 416. El Dorado Tower, Copa 416. Afternoon, holding short of 32 right, ready for departure. Copa 416, El Dorado Tower, runway 32 right, wind 055 at 9 are cleared for takeoff. Runway 32 right, cleared for takeoff, Copa 416. Set and checked. Before takeoff checklist completed. Before takeoff procedure. Okay. Clear on the approach. Approaching. 3, 2, right. Checked. Takeoff. On runway. 3, 2, right. Thrust set. $80 knots. Checked. V1. Rotate. Checked. Positive climb. Gear up. $400 feet. Copa 416, contact departure on 119.65. Switching to departure on 119.65, Copa 416. Checked. 10,000. Checked. Bogota departure, Copa 416.
Good afternoon, passing 10,000 on the climb. Checked. Copa 416, Bogota departure, radar contact, climb via the SID to flight level 190. Climb via the SID to flight level 190. Copa 416. Queridos pasajeros, ahora se permite el uso de dispositivos electrónicos. Pueden encender sus teléfonos móviles y otros dispositivos, pero les recordamos que deben estar en modo avión. También me complace informarles que el servicio de Wi-Fi a bordo está disponible. Gracias. Copa 416, traffic at your 12 o'clock, 2 miles at 105020 time, and sure. After takeoff checklist. After takeoff checklist. Engine bleeds. On. Packs. Auto. Landing gear. Up and off. Flaps. Up. No lights. After takeoff checklist complete. Thank you. Damas y caballeros, hemos alcanzado nuestra altitud de crucero y... Me complace informarles que comenzaremos con el servicio de snacks y bebidas. Hoy tenemos unas deliciosas empanadas y... también una selección de refrescos y café para ustedes. Después de este servicio, pasaremos por el avión ofreciendo artículos de la tienda de copas. Así que estén atentos. Gracias y disfruten del vuelo. Copa 416, climb flight level 340. Climbing flight level 340. Copa 416. Transition set standard. Standard set. Passing flight level 187. Now.
Copa 416, contact Bogota Center on 128.6. Contacting Bogota Center on 128.6, Copa 416. Bogota Center, Copa 416, afternoon, climbing through flight level 190 to reach flight level 340. Copa 416, Bogota Center identified. Good afternoon. Entendido, capitán. Traeré un café a la cabina de inmediato. De nada, capitán. Estoy aquí para ayudar.